හොඳයි හැමෝටම ආයුබෝවන් කියලා අපේ එඩුසියන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවිලා තින්නේ අපේ Principles of Management කියන course unit එකේ lesson number 8 එක leadership කියන lesson එක තමයි අපි අද ඉගෙන ගන්නේ management වල තියෙන. ඉතින් වීඩියෝ එකට එහෙම නැත්නම් අද පාඩමට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම අපේ එඩුසියන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එක subscribe කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපේ අලුත්ම පාඩම් දාපුවම බලා ගන්නට පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ පාඩමට leadership කියන පාඩමට. ඉතින් අද පාඩමේ අපි ඇත්තටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා the things we are going to discuss about from the today's lesson are or our learning objectives are first we will define leadership and explain how it is different from management. ඉතින් අපි කතා කරනවා leadership කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒක කොහොමද management කියන එකෙන් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. Then after we will explain the key ideas of trait approach to the leadership. අපි leadership වලට තියෙනවා එක එක approaches තියෙනවා. ඉතින් approaches වලින් එකක් තමයි trait approach එක. ඉතින් මේ approach එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි කතා කරමු. Then after we will discuss and evaluate the behavior approach to the leadership. අපි ඊට පස්සේ behavior approach එක කතා කරනවා leadership වලට තියෙන. Then after we will list and explain the major contingency approaches to the leadership. අපි contingency approaches ගැන කතා කරනවා leadership සඳහා තියෙන. And finally we will explain the concept of transformational and transactional leadership. Transformational සහ transactional leadership කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ ජීවිතයේදී වුණත් අපි යම්කිසි තැනක රැකියාවකට ගියා වුණත් we have to learn how to manage people and to become a better leader. ඉතින් අපි මිනිස්සුන්ව කළමනාකරණය කිරීමේ දැනුම අපි දැනගන්න ඕනේ සහ හොඳ නායකයෙක් වීමේ දැනුම අපි එහෙම නැත්නම් හොඳ නායකයෙක් විය යුතුයි. ඉතින් හොඳ නායකයෙක් වෙන්න නම් අපි මිනිසුන්ව අපේ followers ලව අපේ ඉන්න සේවකයන් එහෙම නැත්නම් අපේ ඉන්න සබෝඩිනේට්ස් ලව අපි මැනේජ් කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. එයාලව යම්කිසි විෂන් එකකට යන්න ඒගොල්ලන්ගේ බිහේවියර් එකට ඉම්පැක්ට් එකක් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒකට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කිරීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒකත් එක්ක යමු ඉස්සරහට. ඉතින් ලීඩර් කෙනෙක් කියලා ගත්තාම දැන් මේ ලීඩර් කියන්නේ ටර්ම් එක ගත්තොත් එහෙනම් මේක හැදිලා තියෙනවා කියලා එක එක විදිහට මේක අපිට අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී දාලා දෙනවා ලීඩර් කෙනෙක් විය යුතුයි කියන එක. කියන්නේ ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්න මේ වගේ විය යුතුයි කියන එක අපි ලීඩර් කියන ටර්ම් එකේ එක එක letters වලට අනුව හදලා තිනවා. ඉතින් when we are referring to a leader, first L stands for the liberal. liberal කියලා කියන්නේ නිදහස් මතධාරී බව. නිදහස් මත තිබිය යුතුයි කියන එක. Then after E stands for educator. ඒ කියන්නේ leader කෙනෙක් educated වෙන්න ඕනේ. එයා උගත් බවක් තියෙන්න ඕනේ. Then after A stands for active. That means a leader should be active. නේද? actively වැඩ කරන්නට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් active වැඩ කරන්න ඕනේ. Then after D stands for dedicated or dependable. ඒ කියන්නේ විශ්වාසදායී වෙන්න ඕනේ. Right, again leader කෙනෙක් වුණාම විශ්වාසදායී වෙන්න ඕනේ. And also E means efficient. A leader should be efficient නේද? කාර්යක්ෂම විය යුතුයි leader කෙනෙක්. And finally R means responsiveness. නැත්නම් අපි කියනවා වගකිව යුතු බව. වගකිව යුතු බව යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි සිද්ධියකට අදාළව එහෙම නැත්නම් එයා perform කරන task එකට අදාළව leader කෙනෙක් responsive වෙන්න ඕනේ. So, and here also given some examples for leaders that have been identified in worldwide. ඉතින් ලෝකේ පුරා හඳුනාගත්ත යම් leaders ලා කීපයක් මෙතන දීලා තියෙනවා. Right? හොඳයි. අපි ඊට පස්සේ බලමු what is leadership. Leadership කියන්නේ මොකක්ද? Or what is meant by leadership. Right? First of all, leadership can be simply meant as or described as the ability to influence a group towards the achievement of goals and objectives. ඒ කියන්නේ යම් කිසි group එකක් නැත්නම් අපේ followers ලා ගත්තොත් එimhe ඒ group එක ඒ followers ලව අපි set කරපු goal එකක් එහෙම නැත්නම් objectives වෙත ගමන් කරවීමේ හැකියාවට එහෙම නැත්නම් ගමන් කරවීම සඳහා බලපෑම් කිරීමේ හැකියාවට අපි කියලා කියනවා leadership කියලා. The ability to influence a group toward the achievement of goals and objectives can be simply meant as leadership. Right? Leadership is the process where two or more people interact with each other in which one influence the behavior of the other in order to achieve goals. ඉතින් මේකෙදි තවදුරටත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් leadership කියලා කියන්නේ two or more people. ඒ කියන්නේ දෙදෙනෙක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකිනෙකා අතර interact වෙනවා සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ අතරින් යම්කිසි කෙනෙක් අනිත් අයගේ
ඒ කියන්නේ දෙන්නෙක් නම් එක්කෙනෙක් අනිත් කෙනාගේ behavior එකට influence කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ behavior එකට influence කිරීමේ හැකියාව තුලින් යම් කිසි goal එකක් achieve කරගන්න එයාව අපි මෙහෙවනවා. එයාව අපි control කරන එක තමයි අපි මේ leadership කියන එකෙන් කියන්නේ. Right? Then influence can be meant as right. Then we will look what influence means. බලපෑම් කිරීම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක බලමු. ඇත්තටම ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කියලා කියන බලපෑම් කිරීම කියන එක. ඉතින් මේක අපි ටර්ම් එකක් එහෙම නැත්නම් මේක අපි ඩෙෆිනිෂන් එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම influence is the ability to affect the perceptions, attitudes or behaviors of others. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් නැත්නම් අනිත් අයගේ වෙනත් අයගේ තියෙන perceptions වලට, එයාලගේ තියෙන attitudes වලට සහ එයාලගේ behaviors වලට අපිට influence කිරීමේ හැකියාවට අපි කියනවා influence කියන එක. Influence is the ability to affect the perceptions, attitudes or behaviors of others. වෙනත් අයගේ තියෙන perceptions වලට, attitudes වලට, behaviors වලට affect වෙන එක. එහෙම නැත්නම් බලපෑම් කිරීමට තියෙන හැකියාවට අපි කියනවා influence කියලා. Right? Under the leadership, we have to understand how a leader comes to have influence over the thoughts, feelings, views and actions of the followers. ඉතින් leadership කියන එක යටතේ අපි කතා කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ මේ leader කෙනෙක් කොහොමද අනිත් අයගේ සිතුම් පැතුම් වලට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ feelings වලට එයාලගේ තියෙන එක එක දැක්ම වල එහෙම නැත්නම් views වලට ඒගොල්ලන්ගේ actions වලට ක්‍රියාවන්ට කොහොමද බලපෑම් කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරන්න ඕනේ. If someone has power over the others, that person can influence to the others. ඒ කියන්නේ තවත් කෙනෙක්ට අනිත් අයගේ influence කිරීමට එහෙම නැත්නම් අනිත් අයගේ යම්කිසි ගුණ හැසිරීමට අනිත් අයට බලපෑම් කිරීමට බලයක් තියෙනවා. right බලයක් තියෙනවා. Then we will see what is power means. මොකක්ද power කියලා කියන්නේ? නැත්නම් බලය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක බලමු. Power is the ability to exert influences on other people. එතකොට power කියලා කියන්නේ අනිත් අයට නේද? exert influence අනිත් අයට බලපෑම් කිරීමට තියෙන හැකියාවට අපි කියනවා power කියලා. අනිත් අයට බලපෑම් කිරීමට තියෙන හැකියාවට අපි කියනවා power කියලා. right ඊට පස්සේ මේ power එක හම්බෙන එක එක sources තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට බලය කියන එක හම්බෙන එක එක විදි තියෙනවා, මාර්ග තියෙනවා නේද? එතකොට ඒවට මෙතන දීලා තියෙනවා පහක්. first one is reward power, second one coercive power, third one legitimate power, fourth one expert power and the fifth one referent power. Now we will see them in detail. මේ කතා කරපු sources of power කියනවා අපි දැන් අපි බලමු ටිකක් in detail කතා කරලා බලමු. right there are sources of lead power over subordinates. එතකොට leader කෙනෙක්ගේ power එකට අපි බලපාන නැත්නම් power එක හම්බෙන්න පුළුවන් sources මාර්ග මොනවද කියන එක බලනවා. first one is reward power. Now we will see what is meant by reward power. Is based on person, the influencer having the ability to reward another person, the influencee, for carrying out orders or meeting performance requirements. එතකොට influencer කියලා කියන්නේ බලපෑම් කරන්න, බලපෑමට ලක්වන්නාට අපි කියනවා influencee කියලා. right එතකොට reward power කියලා කියන්නේ එයාට he has the ability to reward another person. එයාට තව කෙනෙක්ට යම්කිසි ප්‍රතිදාන දීමේ බලයට අපි කියනවා. යම්කිසි දෙයක් එයාට ප්‍රතිදානයක් තෑග්ගක් හරි මොනවද රිවෝඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඇති හැකියාවට අපි කියනවා රිවෝඩ් පවර් කියලා. එතකොට ප්‍රතිදානයක් දීමට ඇති හැකියාව තුලින් අපි ඒකට හම් වෙනවා මේ ප්‍රතිදාන දීමේ බලය. ඒකෙනොත් අපිට ලීඩර්ෂිප් කියන එක හම්බ වෙනවා. right අපේ පවර් එක අපිට හම්බ වෙනවා රිවෝඩ් පවර් එක. right then after second one coercive or forced power. coercive or forced power. මොකද්ද මේ කියන්නේ? based on the influencer's ability to punish the influencee for not meeting requirements is the negative side of reward power. ඒ කියන්නේ මේක ඇවල මේ reward power එකේ අනිත් පැත්ත. ප්‍රතිදාන දීම නෙමෙයි දඬුවම් කිරීමේ ඇති හැකියාවට. දඬුවම් කිරීමේ ඇති බලයත් එක්ක හම්බෙන power එක. right ඒ කියන්නේ උදාහරණ විදිහට අපිට fines දාන්න පුළුවන් impose කරන්න පුළුවන් දඩ දාන්න පුළුවන්. වැඩ තහනම් කරන්න පුළුවන්. right this තනතුරින් පහ කිරීම සඳහා නායකයාට ඇති බලය. ඔය වගේ දේවල් වලින් අපිට මේ coercive power කියන එක හම්බ වෙනවා. third one is legitimate power or formal power. මේක ඇවිල්ලා මේ formally අපිට හම්බ වෙන
නේද නීතිමය වශයෙන් අපිට formally අපිට හම්බ වෙන නීතිමය බලය කියලා කියනවා. Power that exists when a subordinate or influencee acknowledge that the influencer has a right or lawfully entitled to exercise use power. මේ නීතිමය වශයෙන් අපිට හම්බෙන වෙනත් කෙනෙකුගේ බල හැසිරීමට වෙනත් කෙනෙකුගේ තියෙන thoughts වලට ඒගොල්ලන්ගේ actions වලට බලපෑම් කරන්න අපිට හම්බෙන නීතිමය බලයට අපි කියනවා මේ legitimate power කියන එක. උදාහරණයක් අපිට මේ අපේ constitution එක ගත්තොත් ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අග විනිසුරුවරයා වෙත පවරා ඇති බලය නේද? අපේ high court මේ lawyers-ලට එහෙම එතකොට විනිසුරුවරයන්ට තියෙන බලය. right? ඊටසේ ජනාධිපතිවරයා වෙති පවරා ඇති බලය නේද? අපේ president තියෙන power එක. right? ඉතින් ඔන්න වගේ අපේ තියෙන බලයට අපි කියනවා legitimate power කියන එක. organization එකක උනත් manager කෙනෙක්ට legally යාට හම්බෙලා තියෙන බලයක්. ඉතින් අපි ඒකට කියනවා legitimate power කියන එක. right? then expert or profession power. right? මේක කියන්නේ ඔහුට තියෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ගත්තොත් මේ expert knowledge එකක් තියෙනවනේ යම්කිසි ශාස්ත්‍රයක් සම්බන්ධව. නේද? එයාට expert knowledge විශේෂඥ දැනුමක් තියෙනවනම් අනේ විශේෂඥ දැනුමත් එක්ක හම්බෙන බලයට අපි කියනවා expert or profession power. Power based on the belief or understanding that the influencer has specific knowledge or relevant expertise that the influencer does not. නේද? influencer නැති බලයක් තිබෙනවා influencerට. ඒ බලය ඇවිල්ලා ඔහුට යම්කිසි ශාස්ත්‍රයක් පිළිබඳව තියෙන දැනුම. උදාහරණයක් විදිහට අපි හොඳ ප්‍රොෆෙෂන් මේ සර්ජන් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම සර්ජන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගත්තට ඒ ගත්තොත් එහෙම එයාට තියෙන ඒ අදාළ ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධව තියෙන නොලෙජ් එක නේද හොඳ ප්‍රොෆෙෂන් මේ සර්ජන් කෙනෙක්ට එයා ඉන්නවා කරි ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ඒ තියෙන දැනුමත් එක්ක යට හම් වෙන බලයට අපිට ඒක උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් මේ එක්ස්පර්ට් or ප්‍රොෆෙෂන් පවර් කියන එකට right then after referent or charismatic power නේද මොකක් හරි ආගමික වශයෙන් අපිට හම් වෙන බවස් අන්‍ය it is also depend personal characteristics of the leader නේද තියෙන අපේ මේ අපේ තියෙන පෞරුෂත්වයට එක්ක හම් වෙන බලය නේද අපේ personal characteristics එක්ක හම් වෙන බලය අන්න එකට අපි ඒ වගේ දේවල් අපි referent power කියලා කියනවා referent power depend on the extent which subordinates identify with look up to and wish to emulate match the leader right as example බුදුරජාණන් වහන්සේ හෝ අපේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ආගමික වශයෙන් නැති බලය නේද උන්ට ඇති ආගමික වශයෙන් තියෙන බලයට අපි ඒවට කියනවා referent or charismatic power කියලා right then අපි බලමු කවුද leader කෙනෙක් කියන්නේ කවුද නායකයෙක් කියන්නේ අපි definition එකක් ගත්තොත් එහෙම and the individual who is able to influence group or organization members to help the group or organization achieve its goals and objectives leader කෙනෙක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි කණ්ඩායමකට එහෙම නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් එකේ ඉන්න members ලට ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන actions වලට influence කිරීම තුලින් ඕගනයිසේෂන් එකේ තියෙන goals and objectives achieve කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න එයාට අපි කියනවා leader කෙනෙක් කියලා right examples ගත්තොත් එහෙම political leaders ලා අපේ religious leaders ලා corporate leaders ලා military leaders ලා සහ student leaders ලා වගේ අපිට ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ examples අපිට ගන්නට පුළුවන්. Then we will see types of leaders. අපිට එදිනෙදා හම්බෙන මේ අපේ management කරන කතා කරද්දී අපිට leaders ලා වර්ග හම්බෙනවා. Right? We will see who are they. First one, formal leader. Right? Formal leader. How do we formal leader? A member of group organization who is given authority by the organization to influence other organizational members to achieve organizational goals. Right? Formal leader කෙනෙක් කියලා කියන්නේ කවුද? Formal leader කෙනෙක් කියලා කියන්නේ organization එකේ ඉන්න member කෙනෙක්. ඒ වගේම එයාට authority එක එයාට අධිකාරිය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ organization එකේ ඉන්න අනිත් members ලට බලපෑම් කිරීම සඳහා එයාට අධිකාරියක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අධිකාරිය ලබා දීම සහ ඒ බලපෑම් කිරීම තුලින් organization එකේ goals achieve කරගන්නට අපිට ඒ members ලව guide කරන්න පුළුවන්. right අන්න එයාට අපි කියනවා formal leader කෙනෙක් කියලා. Then other one is informal leader. Formal leader can be informal leader. How do you mean? An organizational member with no formal authority.
to influence other who nevertheless is able to exert apply considerable influence because of special skills or talent. මේක කියන්නේ අපි මේ organisation එකේ authority එක ලබා දීලා නැහැ. නමුත් ඔහුටත් අපේ ඉන්න අනිත් members ලට බලපෑම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව ඔහුට ලැබිලා තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට එයාට තියෙන special skills එහෙම නැත්නම් එයාට තියෙන talents නිසා එයාට හම්බ වෙන බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට අපි කියනවා informal leader කෙනෙක් කියන එක. ඒතර formal leader කෙනෙක් සහ informal leader කෙනෙක් කියද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ authority given power එක අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒතර formal leader කෙනෙක්ට authority power එකක් තියෙනවා and informal leader කෙනෙක්ට authority එකකින් දීපු formal authority එකක් නැහැ. Right? Then we will discuss about leadership versus management. Leadership කියන එක සහ management කියන එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? Right? ඉතින් leadership කියන ගත්තකොත් එහෙම it establishes the direction by giving vision of the future. ඉතින් leadership කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම leadership කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් යම්කිසි මාර්ගයක් සලසා දෙන්න යම්කිසි මාර්ගයක් නිශ්චිත ගමන් මාර්ගයක් පෙන්වන්නට කුමක් තුලින්ද ඒ මාර්ගයේ අවසාන විෂන් එක දැක්මක් පෙන්වීම තුලින් අනාගතයේ පිළිබඳ දැක්මක් පෙන්වීම තුලින් යම්කිසි මාර්ගයක් පෙන්වීමට තියෙන හැකියාවට අපි කියනවා leadership කියලා. sorry හැකියාව නෙමෙයි ඒකෙන් එහෙම කරනවා කියන එක කියන්නේ. Right? Then good management. හොඳ management එකක් තියෙනවා නම් it executes implement the ideas of the leader. ඉතින් හොඳ management එකක් තියෙනවා නම් ideas අපේ මේ leader කෙනෙක්ගේ තියෙන ideas implement කරනවා. ක්‍රියාවට නැංවීමේ භාවිතයක් හොඳ management එකක් තියෙනවා නම් සිද්ධ වෙනවා. Right? Drawing up formal plan. ඉතින් එතකොට good management එකක් තියෙනවා හොඳ formal plan එකක් හදනවා. දැන් leader දෙන හොඳ එයාගේ ideas එක formal plan එකක් හදනවා. Designing rigid organizational structures and monitoring results against the plans. Then we will see the differences between the leadership and the management. We call it as distinguishing the leadership from management. So in the left hand side you can see the managership. In the right hand side you can see leadership. Right? එතකොට leadership සහ managementship කියන එක managership කියන එක මෙතන differentiate කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් managership එක ගත්තොත් එහෙම it engages in day to day caretaker activities, maintains and allocate resources. ඉතින් managership එක ගත්තම නිකන් අර caretaker activities වගේ තමයි කරන්නේ. මොකද හැමදෙස්සෙම යා resources maintain කරනවා, resources allocate කරනවා. But when we are referring to the leadership, formulate long term objectives for reforming the system, plan strategy and tactics. හොඳ leadership එකක් කියලා කියන්නේ long term objectives වලට යන්නේ. ඉතින් ඒ තුලින් හොඳ system එකක් develop කරනවා සහ plans the strategy and the tactics වගේ දේවල් plan කරනවා. Then in the managership it acts with the established culture of the organization. But when we are referring to the leadership, it creates the vision and meaning for the organization. Then after managership uses transactional influence. It includes compliance in it induces compliance in manifest visible behavior using rewards, sanctions, agreements and formal authority. But when we are referring to the leadership, it uses transformational influence by induce change in values, attitudes and behavior using personal examples and experience. එතකොට දැන් transactional influence එකක් දෙන්නේ managership කියන එකේ මේ visible behavior එක මේ manifest කිරීම තුලින් ඊට පස්සේ rewards දෙයිලා මොකක් හරි agreement වලට ඇවිල්ලා නේද formal authority එක භාවිතා කරලා තමයි influences කරන්නේ. But අපි manager leader කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම එයා කරන්නේ values වල වෙනස්කම් කිරීම මගින් attitudes වල වෙනස්කම් කිරීම මගින් නේද එක එක මිනිස්සුන්ගේ behaviors එයාලා use කරනවා නේද ඊට පස්සේ එයාගේ තියෙන එක එක example සහ expertise කියන knowledge එක පාවිච්චි කරලා තමයි එයා influence කරන්නේ. And also when we are talking about the managership, it relies trust on control strategies to get things done by your subordinates. I think managership කියන එක හැමදෙස්සෙම control strategies use කළා තමයි අනිත් අයගෙන් subordinates ලගෙන් followers ලගෙන් results ගන්න. Right? But when we are referring to the leadership, it uses empowering permitting strategies to make followers internalize and adapt the values. Right? Then when we refer into the managership,
it is a status quo or existing situational support and stabilize කෙනෙක් කියලා කියනවා. But when we are referring to the leader is a status quo challenger and he is a change creator, right? And also here I have given a small description. Leadership means challenging the status quo. Every single leader, movement, and organization that has ever wanted to create importance has had to change the status quo. Leaders change the status quo to attract the improvements. ඊට අපි ඔන්න එනවා මේ leadership වලට තියෙන එක approaches ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අපි පළවෙනිම මෙතනදී කතා කරන්නේ theoretical approach එක ගැන. And then theoretical approaches කියන කතා කරද්දී අපි කතා කරන approaches කිහිපයක් තියෙනවා. බලමු මොනවාද මේ approaches කියන ටික. First one is trait theories, second one behavioral theories, third one contingency theories, and fourth neo-charismatic, right? So those are the theories when we are refer when we are talking about the leadership, right? Talking about the approaches of the leadership. අපි බලමු මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම trait theory කියන එක ගැන කතා කරමු. So this study since 1930 1930 ගණන් වල ඉඳන් මේ trade theories කියන ඒවා කතා වෙනවා, right? ඉතින් trade theories වලට අනුව leaders could be differentiated from non-leaders on the basis on traits such as intelligence, understanding, initiative, self-confidence and control. ඒ කියන්නේ ලීඩර්ස්ලා අපිට නන් ලීඩර්ස්ලත් එක්ක වෙන්කොට හඳුනා ගන්න පුළුවන්ලු ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන traits අනුව. ඒ traits ගැන කතා කරොත් එහෙම intelligent traits, understandings, initiative, self confidence and control. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි එතනදී කතා කරන්නේ මෙන්න මේ characteristics ගැන. ගොඩක් වෙලාවට මොන වගේ එයාටලට තියෙන personal characteristics වලින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලීඩර් කෙනෙක් සහ non leader කෙනෙක් වගේ. උදාහරණ විදිහට adaptability, dominance, self-confidence, likewise, right? And also we can differentiate the leaders and non-leaders on the physical characteristics. Physical characteristics වලින් අපිට leaders ලා සහ non-leaders ලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Such as the characteristics are height, weight and appearance. වගේ දේවල් වලින් අපිට leaders සහ non-leaders ලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. And also when we are talking about the ability also, we can differentiate the leaders from the non-leaders. Those things are abilities are intelligent, task experience, likewise, right? Then criticisms on this trait theory. ඉතින් මේ trait theory එකේ ගැන තියෙන criticisms ගැන කතා කරොත් එහෙම million of people have these traits, most of them will never attain leadership positions. ඉතින් දැන් අපි කතා කරොත් එහෙම දැන් මේ self confidence එක තියෙන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට ඕන තරම් කට්ටියට ඊට පස්සේ height එක, weight එක, appearance එක ඒ ඔක්කොම හොඳට තියෙන්න පුළුවන්, but සමහරක් වෙලාවට ඕන තරම් මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන් ඒ යාලට leadership positions attain වෙන්නේ නැති කට්ටිය. ලංකාවේ අපි කියමුකෝ ඡන්දයක් තියලා ජනාධිපතිපත් කරනවා කියලා. ඒතර ජනාධිපති උස වෙච්ච පළියට, ජනාධිපති රවුම් වෙච්ච පළියට, මහත වෙච්ච පළියට එයාට ලීඩර්ෂිප් සමාජයට හම්බෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන් නේද? අපේක්ෂක ඇච්චර ඒ දේවල් තිබ්බට එයාට ලීඩර්ෂිප් පොසිෂන් එක හම්බෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. Right? So that is one kind of a criticism. The next one is many leaders have not had these traits. ඉතින් සමහරක් leaders ලා ඉන්නවා මේ දේවල් පොඩ්ඩක් කරන්නේ. අපි කියනවා දැන් මේ පුටුවක ඉඳගද්දි හරියට පුටුව ඉඳ ගන්න නැහැ. යාට self confidence එකක් නැහැ. හැබැයි එහෙම කිව්වා කියලා leader කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා leader කෙනෙක් වෙලාත් ඉවරයි. Right? අන්න ඒ වගේ criticisms. So that is also another kind of criticism. Then we come to the behavioral theories of leadership. In the late 1940s, most researchers began to shift away from the trait approach. I think trait approach එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා behavioral approach එකට තමයි ඊට පස්සේ විසුන් එන්නේ 1940 ගණන් වෙනකොට researchersලා මේ trait approach එක අයින් වෙලා behavioral approach එකට එනවා. Right? The behavioral approach to leadership tried to identify behaviors that differentiated from effective leaders from non-leaders. ඉතින් මේ behavioral approach එකෙන් ඇත්තටම අපි leaders ලා සහ non leaders ලා කියන කට්ටිය differentiate කරන්න try කරන්නේ මොනවා මතද? ඒගොල්ලන්ගේ behaviors මත. Based on the behaviors, we differentiate the effective leaders from the non leaders. Right? So the behavioral approach, the study of leadership include අපි මේ behavioral approach එකේදී leadership ගැන study කරන්න ගත්ත එක studies තියෙනවා. First one Michigan studies, the Ohio State studies and the leadership grid. then මේ වගේ studies use කරලා මේ behavioral approach එක ගැන study කරලා තියෙනවා. Right?
එතකොට අපි ගන්නවා පළවෙනි එක U Michigan studies එක University of Michigan කියන university එකෙන් කරපු studies කියන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. A program of research conducted at the University of Michigan. Then though they have two basic forms of leader behaviors and in here two basic forms of leader behavior have been identified. So first one is job centered, the next one is employee centered. හරිද? ඒ කියන්නේ රැකියා මූලික සහ සේවක මූලික. හරි අභිමුඛ කියලා කියනවා. රැකියා අභිමුඛ සහ සේවක අභිමුඛ leadership කියන නායකත්වය කියලා කියනවා. අපි බලමු මොකද්ද මේක. First one we will study about the employee oriented leader. හරිද? සේවක අභිමුඛ නායකත්වයට කියනවා. බලමු මොකද්ද මේක කතා කරන්නේ. It involves attempting to build effective work groups with high performance goals. The employee oriented leader කියන එකකින් හැමදෙස්සෙම බලන්නේ මේ effective work groups develop කිරීම තුළින් තමයි අපි leadership එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් organization එකේ goals achieve කරද්දී අපි effective work groups develop කරනවා. Right? And effective work groups එතකොට high performance goals දීලා තමයි අපි යාළුවෝ හදන්නේ. And it encouraged employee participation in goal setting. ඉතින් මේකෙදී ගොඩක් කලාවට මේ employee ලව අපි goals define කරද්දී එහෙම නැත්නම් goals set කරද්දී plan කරද්දී employees ලගේ participation එක encourage වෙනවා. Right? Then after we will study about the production oriented or job centered leader. So job centered සහ production oriented leader කියලා අපි මෙයාට කියනවා. Right? It involves paying close attention to the work of the subordinates, explaining work procedures and demonstrating a strong interest in performance. එතකොට මේකෙදි ඇත්තටම වෙන්නේ දැන් අපි workers ලත් එක්ක තමයි කොහොමද leader කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ. හැබැයි මෙයා ගොඩක් වෙලාවට අර working procedures ගොඩක් වෙලාවට තේරුම් ගන්න මේක මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. මේක one best method එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ විදිහට කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් හැමදෙස්සෙම ඒවත් සහ එයා high performance එකක් මේ strong interest එකක් තියෙන එයා performance එක සම්බන්ධව ලොකු interest එකක් තියෙන කෙනෙක්. Right, so that means he can be simply meant as a job centered leader. Then research strongly favored the employee oriented leaders. So employee oriented leaders la they have high group productivity group productivity high and they have higher employee job satisfaction. ඉතින් එතනද ලොකු job හොඳ high job satisfaction එකකුත් ඒ අවස්ථාවේදී තියෙනවා කියන එක හඳුනා ගන්නවා. Then අපි ඊට පස්සේ කතා කරනවා Ohio State studies වලින්, right? Dimension derived from the Ohio State studies. It defined leader consideration and initiating structure behaviors as independent dimensions of leadership. මේකෙදි කතා කරා මොකද්ද? Structure behaviors තමයි independent dimension එකක් විදිහට කතා කරන්නේ. මොනවද initiating structure. මේ structure එකක් develop කිරීම තුළින් තමයි leadership එක එහෙම නැත්නම් මඟ පෙන්වීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඒක පළවෙනි මේක initiating a structure. It was clearly identifying the leader subordinate roles so that subordinates know what is expected of them. ඉතින් මෙතනදී කරන්නේ ඇත්තටම subordinate ලගේ එහෙම නැත්නම් followers ලගේ තියෙන role එක මොකක්ද කියන එක හැමතිස්සෙම ඉතාම clearly එහෙම නැත්නම් පැහැදිලිව leader තේරුම් කරලා දෙනවා එයාගේ subordinate ලට. Right? ඒ තුලින් මොකද්ද subordinate දන්නා මොකද්ද එයාලගෙන් expect වෙන්නේ කියලා. Right? Leader is task oriented and concerned with utilizing resources and personnel effectively in order to accomplish group goals. ඉතින් මේකදී මේ leader ඇවිල්ලා task oriented වෙනවා. ඒ වගේම එයා concern වෙනවා he concerned with utilizing resources and personnel effectively. Resources සහ personnel ලා effectively utilize කරන්න බලාපොරොත්තු මේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒ තුලින් accomplish කියන group goals තමයි එයා ඒ තුලින් group එකේ තියෙන goals achieve කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා මේක ඇවිල්ලා Ohio State studies වලින් ගත්ත ආපු result එකක්. Right? And it continues consideration. ඉස්ලාමයේ කතා කරේ Ohio එකෙන් ආපු අපේ initiating structure කියන structure එකක් develop කිරීම තුලින් lead කරනවා සහ එයා consideration වෙනවා. මොකද්ද මේ consideration කියලා කියන්නේ? Leader is considerate of subordinate and concerned about the quality of his or her relationship with the subordinate. ඉතින් ඉස්ලාම මේ structure එකක් develop කිරීම කියලා කිව්වේ අපි යා task oriented කියන එකනේ. ඒ වගේම එයා මොනවාද? employee oriented කෙනෙකුත් වෙනවා. නැත්නම් group oriented කෙනෙකුත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා හැමදෙස්සෙම මොනවාද? එයාගේ subordinate ගැන consider වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ subordinate ගේ තියෙන quality එක, ඊට පස්සේ ඒ subordinate එක්ක තියෙන relationship එක ගැන කියන දේවල් ගැන එයා consider කරනවා. Right? Some they can be it as friendliness, consultation with the subordinate,
recognition of the subordinate, supportiveness, අන්න ඒ වගේ දේවල් මෙයා සතුව තිබෙනවා. right? leader කෙනෙක් සතුව තිබෙනවා කියන එක මේ Ohio state studies වලින් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට Ohio state studies වලින් අපි කතා කරා ප්‍රධාන කොටස් දෙකක්. එකක් initiating the structure and next one is consideration. මේවා තමයි leaders ලාගේ තියෙන leader කෙනෙක් වෙන්න මෙන්න මේවා තියෙනවා කියන එක හඳුනාගෙන තියෙනවා. right? අපි මේ leadership වලට කතා කරන approaches නේ කතා කරන්නේ. then after four styles of leadership ඉතින් මේකෙදි හඳුනා ගන්නවා මේ ඔහියෝ එකේම හඳුනා ගන්නවා leadership styles එකක්. එතකොට ඒ styles අපි හඳුනාගන්නේ කොහොමද? relationship behavior එකයි relationship behavior එකයි task behavior එකයි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයෙන් තමයි මේ styles හතර හඳුනාගන්නේ. එතකොට මේ graph එකට දාලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. බලන්න මේ graph එකේ පහළ සිට ඉහළට යනකොට relationship behavior එක අඩු මට්ටමේ සිට ඉහළ මට්ටමට යනවා. එතකොට task behavior කියන එක අපි පහළ අපේ axis එකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ axis එකේ පෙනෙන ඕගලන්ට වම් පැත්තේ low task behavior එකක් තියෙනවා. but in the right hand side you can see there's a high task behavior. right? එතකොට මේ අපි මෙන්න මේ area එක ගත්තොත් මේ plot area එක ගත්තොත් මේක අපි style 4 එක style 1 එක style 2 එක style 3 and style 4 ඒක තමයි ගන්න. එතකොට style 1 එක බලන්න එයාගේ high task oriented and also is low relationship oriented නේද? relationship behavior එක එයාගේ අඩුයි හැබැයි high task oriented. ඊට පස්සේ style 2 එක ගන්න මේකේ දෙකම high. එතකොට task behavior එකත් එයාගේ high and also the relationship behavior also high. In the style 3 the relationship behavior is high but the task behavior is low, right? And in the style 4 the both of the relationship behavior and the task behavior are low, right? task behavior got low, it was a relationship behavior got low. ඊට පස්සේ අපි මේ කතා කරොත් එimhe high in consideration leader කෙනෙක් කියන කෙනා high consideration කියලා කියනවා. එයා හැමතිස්සෙම employee turnover rates were lowest and employee satisfaction is at the highest level, right? employee turnover එක කියන්නේ සේවකයන් ආයතනයේ හැර යාම ඊටම අඩු මට්ටමක තියෙන්නේ සහ employees ලාගේ satisfaction එක කියන්නේ employees ලාගේ රැකියා තෘප්තිමත් භාවය ඊටම ඉහළ මට්ටමක පැවතිනවා, right? low in consideration and high in initial structure. එතකොට consideration එක low වෙලා initial structure එක වැඩි වුණොත් එimhe high grievances and turnover rate among their employees. ඉතින් grievances දුක්ඛන විලි ඉතාම වැඩි. ඒ වගේම turnover rate එකත් ඉතාම වැඩි. right? consideration එක මේ structure එක ගැන initial structure කියන ගොඩාක් හිතුවොත් එimhe මේ level වෙන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ අපි trade behavior එක සහ trade approach එක සහ behavioral approach එකේ implications ගැන කතා කරනවා. කොහොමද මේක management වලට අපි use කරන්න කියන එක. ඉතින් traits per behavior approach එක කතා කරනවා. trait is usually regarded as inborn or inherent characteristics. ඉතින් trait මේ traits එන්නේ ඇත්තටම trade behavior මේ approach එක කතා කරද්දී leader කෙනෙක්ගේ තියෙන traits එයාට inborn කියන උපතින්ම ගේනවා සහ එයාට ඒක පුද්ගලානුබද්ධය කියලා අපි කියනවා inherent. Message from the trade approach is that selection of good leaders is the most important part. ඉතින් මේකෙන් කියන මේ trade approach එකෙන් කියන්නේ අපි leader අනිවාර්යයෙන් leader කෙනෙක්ව තෝරා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ කියන්නේ leader කෙනෙක්ව develop කරන්න බෑනේ trade එක කරන්න මේක උපතින්ම කියන එකක් නේ යාගේ හැකියාව. ඒ හින්දා selection of good leaders is very important. right? behavior can be modified through learning. එතකොට behavioral approach එකදී අපි කතා කරනවා මේ behaviors can be modified through learning. ඉගෙන ගැනීම තුළින් අපිට behaviors modify කරන්න පුළුවන්. right? the message from the behavioral approach in behavioral approach එකෙන් අපිට හම්බෙන message එක තමයි training is the most important way to make good leaders. ඒ කියන්නේ අපි කොහොම leader කෙනෙක්ව තෝරා ගත්තත් training එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. හොඳ training එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ තුලින් අපිට හොඳ leader කෙනෙක්ව build up කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙතනින් යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි managerial grid එක ගැන කතා කරනවා. අපි ඊළඟ approach එක the leadership grid evaluates leader behavior along two dimensions, concern for production and concern for people, and suggests that effective leadership styles include high levels of both behaviors. ඉතින් මේ managerial grid එකෙන් අපි කතා කරන අපිට dimensions දෙකක් මේකින් අපි මේ කතා කරන පැති කියන්නේ මාන දෙකකින් හොඳ manager කෙනෙක් නැත්නම් leadership style එකක් අපිට මේ ගන්න පුළුවන් කියනවා. මේ මාන දෙක තමයි පළවෙනි එක concern for production. කියන්නේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ අපි සැලකිල්ලක් දැක්වීම සහ අනිත් මානෙ එහෙම නැත්නම් අනිත් dimension එක වෙන්නේ concern for people.
මිනිසුන් ගැන සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුයි. And it suggests that effective leadership has these styles include high levels of both behaviors. මේ behaviors දෙකම ඉතාමත්ම වැඩි නම් හොඳ level එකක තියෙනවා නම් effective leader කෙනෙක් වෙනවා කියන එක අපි කතා කරනවා. right. එතකොට මෙතන දීලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට managerial grid එක බලන්න concern for people අපි grade කරලා දිනවා 1 ඉඳන් 10 වෙනකම් and concern for results ඒ කියන්නේ production එක ගැන අපි rate කරලා දිනවා 1 ඉඳන් 10 වෙනකම් හරිද එතකොට මෙතනින් දැන් කතා කරොත් එහෙම දැන් මේ මැද හරිය ඒ කියන්නේ concern for results යම් කිසි මධ්‍යස්ථ පත්‍රමකින් තියෙනවා concern for people කියන යම් කිසි මධ්‍යමකින් තියෙන මෙන්න මේකට 5යි 5 ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙනුත් 5ක් තියෙනවා මේ පැත්තෙනුත් 5ක් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ගත්තොත් එහෙම concern for results කියන්නේ concern කරන එක ඉතාමත්ම low එකයි but concern for people කියන එක ඉතාමත්ම වැඩි high and also මෙන්න මෙතන ගත්තොත් 9 ඒ කියන්නේ concern for people කියන එකත් ඉතාමත්ම high and the concern for results is also very high right and මේ area එක ගත්තොත් එහෙම එයාට concern for people කියන එක low ඒ වගේම concern for results oriented වෙන එකත් ඉතාමත්ම low and in here එතකොට මේකෙදි තියෙනවා concern for people ඉතාමත්ම අඩුයි but concern for result is very high. ඉතින් මේ එක එක තැන ගැන අපි කතා කරමු. ඉතින් බලන්න මැද දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් යමු දෙපැත්තම අඩු වුණොත් එහෙම අපි කියනවා impoverished management කියලා කියනවා exertion of minimum effort to get required work done is appropriate to sustain organization membership. ඉතින් මේ පැත්ත දැම්මොත් එහෙම ඇත්තටම ඒ කියන්නේ concern for results and concern for people කියන එක ඉතාමත්ම අඩු විදිහට අපි කරනවනේ මේක කියන්නේ to get required work done is appropriate to sustain organization membership right then මේ area එක ගත්තොත් එහෙම concern for results is high and the concern for people is low මේ grid එකේ තියෙන මේ හරියෙන් ගත්තොත් එහෙම authority compliance management කියලා කියනවා efficiency in operation results from arranging conditions of work in such a way that human elements interfere to a minimum degree right උඩ මේක එක තියෙනවා කියන්නේ මෙතනින් කතා කරන people ලා ගැන අපි අඩුවෙන් සලකනවා නම් concern for results ගැන වැඩියෙන් කරනවා මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් right ඉතින් ඔය වගේ මේ එක එක විදිහට මේ විදිහට තමයි managerial grid කියන එක ඇත්තටම හදාගන්නේ right ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා contingency theories of leadership දැන් අපි කතා කරා behavior theory එක කතා කරා ඊට පස්සේ ඉස්ලාම කතා trait theory එක ඊට පස්සේ behavior theory එක දැන් අපි ඊට පස්සේ කතා කරා අපි managerial grid එක ගැන දැන් අපි කතා කරනවා contingency theory of leadership right ඉතින් මේ contingency theories of leadership එකේ basic ideas ගැන කතා කරද්දී leader effectiveness is determined by both the personal characteristics of leaders and the situation in which leaders find themselves. ඉතින් මේකේ contingency theory එකේ කතා කරන්නේ leadership leader කෙනෙක්ගේ effectiveness එක determine වෙනවලු එයාගේ personal characteristics එයාගේ තියෙන පුද්ගල ලක්ෂණ මත හා ඒ leaders ලගේ එයාලා perform කරන වෙලාවන් නේද situation in which leaders find themselves එයාලා leader කෙනෙක් කියලා හඳුනාගෙන leader කෙනෙක් කියලා work කරන ඒ අදාළ environment එක වෙන්න පුළුවන් මේ time එක වෙන්න පුළුවන් අන්නේ දෙක මත තමයි leader කෙනෙක්ගේ effectiveness එක determine වෙන්නේ කියලා කියනවා right matching leadership style with the situation ඒ කියන්නේ situation එකත් එක්ක බලපාන leadership style එක මොන වගේද කියන එකත් මෙතනදී match කරනවා right example එකක් ගන්න පුළුවන් a good leader in a production department task oriented may not be a good leader in custom service department or relationship oriented ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ මෙතන බලන්න හොඳටම අපිට මේක ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ leader කෙනෙක් එක පුද්ගලයෙක් ඉන්න පුළුවන් එයා production department එකේ හොඳ leader කෙනෙක් එතකොට එයාට තියෙන characteristics සහ එයා perform කරන ස්ථානය ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ එයාට තියෙන production පිළිබඳ දැනුම ඒ සම්බන්ධව හැකියාව තියෙනවා හරිද එතකොට එයා හරියන්නේ production department එකටනේ එහෙනම් එයා production department එකේදී තමයි එයා හරියන්නේ හැබැයි එයා service department එකට හරියන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මොකද එයාට තියෙන මේ production department එක නැත්නම් production එක සම්බන්ධව තියෙන දැනුම ඉතින් ඒකින්ද එයා custom service department එක හරියන්නේ නැහැ ඉතින් මොකද දැන් production department එකක් කියලා task oriented but custom service department එක කියන්නේ relationship oriented ඒකින්ද එකම පුද්ගලයා හැමතැනටම හරියන්නේ නැහැ. ඒ පුද්ගලයාගේ තියෙන ලක්ෂණ සහ අදාළ ස්ථානය අනුව තමයි ඔහුගේ effectiveness එක තියෙන leadership කියන කතා කරද්දී කියන එක තමයි මේ contingency එකකින් කතා කරන්නේ. right. ඉතින් එතනදී අපි කියනවා appropriate leader behavior
varies from one situation to another. එක situation එකකින් සහ අනිත් situation එකට leader behavior එක වෙනස් වෙනවා. Leadership effectiveness depends on fit between the leader's behavior and the demand of the situation. ඉතින් leader කෙනෙක්ගේ තියෙන behavior එකත් ඒකේ තියෙන ඒ අවස්ථාවේ තියෙන ලක්ෂණය අනුවත් leader කෙනෙක්ගේ effectiveness එක depend වෙනවා. Three situational theories අපි කතා කරනවා, right? Situational theories තුනක් ගැන කතා කරනවා, but Tannenbaum and Schmidt's leadership continuum laid the foundation for situational theories, right? ඉතින් මේවා ගැන ලොකුවට ඔයාලා මේ ගැන ලොකු මේ graph ගැන ලොකුවට worry වෙන්න එපා, right? These are only just used for the මේක ටිකක් theories වලට use කරලා තියෙන්නේ. මේ graph ගැන ලොකුවට කලබල වෙන්න යන්න එපා. ඉතින් මේකෙදි කතා කරා මේ boss centered leadership and subordinate centered leadership කියන එක ඒ approaches දෙක ගැන කතා කරන්නේ. කියන boss කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවද? එහෙම නැත්නම් subordinate වලට ගොඩක් උදව් කරගෙන එහෙම නැත්නම් එයාලාගෙන orient විදියට වැඩ කරනවද කියන එක තමයි මෙතනින් කතා කරන්නේ. ඉතින් බලන්න මේකේ boss centered leadership එක වැඩි වෙනවා අපි වම් පැත්තට යද්දී සහ මේ graph එකේ අපි දකුණු පැත්තට යද්දී subordinate centered leadership කියන එක වැඩි වෙනවා. ඒකට අපිට grade කරන්න පුළුවන් එකේ ඉඳන් මෙතන 4 වෙනකන් දාලා තියෙනවා subordinate leadership කියන එක. ඊට පස්සේ ආයේ මේ පැත්තට හරිනම් අපි ගන්න ඕනේ boss centered leadership කියන එක. right? එතකොට boss centered leadership එක වැඩි කරලා subordinate leader centered leadership එකක් අපි අඩු කරනවා කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා authority එක වැඩි කරනවා. දැන් authority power එක manager කෙනෙක් use කරනවා වැඩි වෙනවා. මොකද එයා boss centered leadership එක use කරන නිසා. But if we use more of the subordinate centered leadership, we call it an area of freedom for subordinates. ඉතින් subordinates ලට ඇත්තටම හොඳ නිදහසක් තියෙනවා. මොකද leadership style එක use කරන subordinate centered leadership style එක නිසා. right? ඉතින් මේක අපි use කරොත් එහෙම managers make decision and announce it. ඉතින් මේකෙදි කතා කරනවා අපි managers ලා decision එක හදලා ඒක announce කරනවා, right? Then after manager sell the decision, manager presents ideas and any invite questions. Manager presents tentative decision subject to change. Manager presents problems, get suggestions to make decisions, and also manager defines limits and asks from the group to make the decision, right? Then after manager permits his subordinates to function within the limits defined by the superior, right? Then we have three influence factors in this continuum. මේ continuum එක අපිට influence factors තුනක් ගැන කතා කරනවා, right? එතකොට ඒ තුන තමයි first one is characteristics of the manager, then after characteristics of the subordinates, and the third one is characteristics of the situation. I think the characteristics of the manager ගැන කියද්දී we refer to the manager's value system, the value system that has in the manager. Then after confidence in the subordinates, manager කෙනෙක්ට එයාගේ subordinates ලා ගැන තියෙන confidence එක, then the knowledge of the manager, experience of the manager, and the feeling of the security. Manager ට security ගැන තියෙන feeling එක. Then after ඊළඟ influence factor එක තමයි characteristics of the subordinates. Subordinates ලාගේ තියෙන characteristics ගැන අපිට කතා කරලා manager ගැන කියනවා කියම. Those are subordinates need for the independence, readiness to assume the responsibility ගන්න තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සූදානම, tolerance for the ambiguity, understanding of the goals කොච්චර ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවද, and also the knowledge of those subordinates and the experience and the expectations of the subordinates. Then after we refer to the next factor, the characteristics of the situation එකේ තියෙන characteristic ගැන අපි කතා කරනවා. Those are type of the organization, group effectiveness, time pressure, and the environmental factors, right? So these are the three factors that influence to the this continuum, right? මේක කතා කරන මේ factors ටික. right. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මේ idea එකේ තියෙන එක වෙනස් දේවල් කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ idea එකෙන් ටිකක් වෙනස් වෙච්ච variants ගැන අපි දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් පළවෙනි එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා ඒකට Fedler model එක. එහෙම නැත්නම් LPC theory of leadership කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට අපි කතා කරනවා Hersey and Blanchard's situational
leadership theory එක අපි කියනවා SLT කියලා. ඉතින් බලමු මේ variables වලින් එහෙම නැත්නම් මේ variant ideas වලින් මොකක්ද කියන්නේ කියන එක. ඉතින් ඊට අමතරව තව තියෙනවා තව එකක් path goal theory කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු Fedler model එක. ඉතින් Fedler model එකේ අපි කියනවා Fedler's contingency model කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා effective group performance depends upon the proper match between the leader's style or can be simply referred to as the reader's personalities and the degree to which the situation gives control to the leader. The situation. ඉතින් මේකේ කියන්නේ effective group performance කියන එක. කියන්නේ leader කෙනෙක් lead කරන group එක performance එක රඳා පවතිනවලු majorly කොටස් දෙකක් මත. ඒක තමයි leader ගේ style එක. එහෙනම් නැත්නම් අපි කියන එක leader ගේ personalities කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ personalities එහෙම නැත්නම් ඒ ලීඩර්ට දෙන සිටුේෂන් එක. කියන්නේ ලීඩර් කොච්චරක් එයාට මේ සිටුේෂන් එකෙන් කොච්චරක් එයාට එයාගේ ලීඩර්ස්ගේ මේ ලීඩර්ගේ තියෙන ස්ටයිල්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. අදාළ සිටුේෂන් එකේදී. ඉතින් ඒ දෙක මතලු මේ ෆෙඩ්ලර් කන්ටින්ජන්සි මොඩල් එකේදී අපි කියනවා group performance එක depend වෙන්නේ. Right? It does say leadership effectiveness is the result of interaction between the style of the leader and the characteristics of the environment in which the leader works. I think leader effectiveness කියන එක result එකලු මේ අපේ තියෙන මේ leader interaction between the style of කියන්නේ එයාගේ තියෙන මේ leader ගේ characteristics සහ ඒ මේ එයා perform කරන environment එක අතර තියෙන interaction එකට අපි කියනවලු මේ effectiveness කියන්නේ environment එකත් එක්ක එයා කොච්චර දුරට එයාගේ characteristics ගැලපෙනවද සහ ගලප ගන්නවද කියන එක අපි leadership effectiveness කියලා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා Fiedler's contingency model එක. ඉතින් අපි කතා කරේ Fiedler's contingency model. දැන් අපි කතා කරනවා Fiedler's contingency model. ඉතින් මේකේ the first major factor in Fiedler's theory is known as the leadership style. ඉතින් Fiedlerගේ theory එකේදී ප්‍රධානම මේ fact එකක් ගැන අපි කතා කරද්දී leadership style එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. And individual's leadership style depends upon his or her personality and is fixed. ඉතින් අපි කියනවා මේ leadership style එක කවුරු හරි පුද්ගලයාගේ leadership style එක depend වෙනවලු එයාගේ personality එක සහ ඒක fix කියලා කියනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එයාගේ personality එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right? We can identify two leadership styles as employee centered and task oriented. The field contingency මේ field එකේ contingency model එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා leadership style දෙකක්. පළවෙනි එක employee centered style එක and the second one is task oriented style. Right? In order to classify leadership styles, field has developed an index called LPC scale. එතකොට මේක මේ leadership style එක අපිට මේ define කරන්න නැත්නම් classify කරගන්න අපිට හම්බ වෙනවා index එකක්. නැත්නම් මේ Fiedler develop කරලා දෙන index එකක්. ඒකට අපි කියනවා LPC scale කියලා. අපි බලමු මොකද්ද මේ LPC scale කියන එක. ඒකට කියනවා least preferred co-worker. ඒකට තමයි මේ LPC scale එක කියලා කියන්නේ. The employee with whom the personnel could work at least well. ඒකෙන් කියන්නේ දැන් again the employee with whom the person could work least at will. يعني අවම වශයෙන් මේ employees ලා කාත් එක්කද හොඳටම වැඩ කරන්නේ අවම වශයෙන්. right? ඒක තමයි least preferred co-worker කියලා කියන්නේ. This person can be someone from the past or someone he or she currently working with. ඉතින් මේ කියන පුද්ගලයා කියන්නේ employee කෙනෙක් අවම වශයෙන් වැඩ කරන්න මේ හොඳට කියන හොඳට අවම වශයෙන් කාත් එක්ක කියන්නේ අටුම විදියට කියන හොඳම මේ අඩුම වශයෙන් මෙන්න මෙයත් එක්ක හොඳට වැඩ කරයි කෙනෙක් කෙනා. එතකොට ඒ කෙනා සමහරකට එයාගේ past කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, past එයාගේ co-worker කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා දැනට වැඩ කරන කවුරු හරි co-worker කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. The LPC scale asks a leader to think of all the persons with whom he or she has ever worked and then to describe the one person with whom he or she worked least well with. ඉතින් මේකෙදි කියනවා ask මේ කියන්නේ leader කෙනෙක් හිතන්න ඕනෙලු එයා දැනට කාත් එක්කද වැඩ කරලා තියෙන්නේ. හරිද? with whom he or she has ever worked. කවුරු සමග වැඩ කරන්න සහ ඒ පුද්ගලයන් අතරින් කවුරුත් එක්කද හොඳටම වැඩ කරේ කියන එක හිතන්න ඕන. කවුරුත් එක්කද හොඳටම වැඩ කරන්න ඕනි කිව්වේ හොඳටම වැඩ කරේ කියන එක හිතලා ඒ කෙනාගේ
and describe the one person with whom he or she work least well. එතකොට ඒ කෙනාව හිතේ පට්ටිය හිතලා එයාගේ එයාව විස්තර කරන්නයි කියලා කියන හොඳටම වැඩ කරපු එක්කෙනා. right. එතකොට මේ LPC scale එක ගැන කතා කරොත් එහෙම scale assess the leaders attitude about their least preferred co-worker to measure the leaders preferred behavior style as task oriented or people oriented. ඉතින් මේ least preferred co-worker scale එකේදී ඒක assess කරනවා අපේ leader කෙනෙක්ගේ attitude එක මොකක් සම්බන්ධව තියෙන attitude එකද about their least preferred co-worker for what to measure the leader's preferred behavioral style as it may be task oriented or people oriented. Right. Fearless logic is a person who describes his least preferred co-worker in a relatively favorable manner, tend to be human oriented. Right. ඉතින් මේක human relation oriented කියන එක තමයි මෙතනින් කතා වෙන්නේ. A person who describes his least preferred co-worker in a relatively unfavorable manner tend to be task related leader. ඉතින් කවුරු හරි දැන් එයාගේ මේ least co-worker unfavorable විදිහට මේ least well මේ කියන්නේ යාත් එක්ක හිටපු least preferred co-worker ටිකක් unfavorable manner එකකින් කතා කරොත් අපි යාට කියනවා task related මේ leader කෙනෙක් කියලා. හරිද? එතකොට එයාගේ ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න එතකොට logic එකේදී person describe the least preferred coworker in a relative favorable manner. favorable manner එකකින් කතා කරොත් එයා කියනවා අපි human relation oriented කෙනෙක් කියලා කියනවා ඒ leader. හැබැයි එයාගේ least preferred coworker ගැන එයා කතා කරන්නේ unfavorable විදිහකට නම් එයාට අපි කියනවා task related leader කෙනෙක් කියලා. On a situation එකක් එක වල the second major factor in Fiedler's theory is known as the situational favorable loss or environmental variable. අපි දැන් major factors දෙකක් කතා කරන්නේ මේකේ. පළවෙනි එක තමයි පළවෙනි එක ඇවිල්ලා මේ task oriented ද නැත්නම් කියන්නේ LPC කියන්නේ task oriented කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් human oriented relation oriented ද කියන එක හොයාගත්තා අපි least preferred co-worker scale එකෙන්. ඊට පස්සේ the situational factor එකක් අපි ගන්නවා. ඒක තමයි the second major factor in Fiedler's situation situational favorableness කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට environmental variable කියලා කියනවා. Fiedler has identified three leadership situations that help determine which leadership style be effective. ඉතින් මේ Fiedler leadership styles තුනක් කතා කරන මත leadership situation තුනක් කතා කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් කියනවා මොන leadership style එකද වඩාත් effective වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි එක තමයි leader member relation, දෙවෙනි එක task structure and the third one is position power. ඉතින් මේ තුනත් එක්ක මේ leadership situation තුනත් එක්ක ඒ leadership style එක effective වෙනවලු. බලමු මේකේ දැන් මේ dimension තුන ගැන කතා කරන්න. පළවෙනි එක leader member relations, the degree to which employee accept the leader. The leader member relation කියලා කියන්නේ ඇත්තටම leader එයාගේ employees ලව කොච්චර employees ලා ඒගොල්ලන්ගේ leader ව කොච්චර දුරට accept කරනවද කියන එක. Leader member relations represent the followers trust and confidence in the leader. So leader member relation එක ඇත්තටම followers ලා ඒගොල්ලන්ගේ leader ව කොච්චර දුරට trust කරනවද සහ ඒ leader ගැන කොච්චර confident එකක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවද කියන එක තමයි කතාව වෙන්නේ. Right. ඊළඟට අපි කතා කරනවා task structure ගැන ඊළඟ dimension එක. The degree to which the subordinate jobs are described in detail. ඉතින් task structure කියලා කියන්නේ මේ jobs ඒ කියන්නේ subordinate ලගේ jobs කොච්චරක් දුරට describe කරලා තියෙනවද කියන එක. Task structure is the degree to which a task is well defined and clearly understood. ඉතින් task structure කියන එක අපි තවදුරටත් කතා කරොත් මේ එකෙන් කියනවා මේ task එකක් මොනවා හරි jobs කර තියෙන දැන් organization එක employees ලා කරන්න ඕන task තියෙනවනේ. ඒ task කොච්චරක් දුරට define කරලා තියෙනවද සහ කොච්චරක් දුරට පැහැදිලිව තේරුම් අරන් තියෙනවද කියන එක. right. ඊගවට අපි ඊළඟ dimension එක තමයි position power එක. Position power is the power available to the leader to reward or punish the followers. ඉතින් position power කියලා කියන්නේ leader කෙනෙක්ට තියෙන එයාගේ followers ලාට reward දීමට හෝ punish කිරීමට තියෙන power එක. right. ඒක කියන අපි position power කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙනවා Fiedler LPC theory of leadership එක ගැන මෙතන පොඩි graph එකක් නිකන් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒකේ task oriented නම් එයා relationship oriented ද ඊට පස්සේ task oriented ද කියන එක. ඒ කියන්නේ low leader control and high leader control දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මැද්දේ තියෙනවා moderate control එක.
එතකොට එයාගේ මේ එක එක grade දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් leader member relation එක එයාගේ leader member relation එක හොඳ වෙලා task structure එක හොඳ වෙලා එයාගේ position power එක තැනකදී strong වෙලා ඊට පස්සේ weak වෙනවා සහ strong වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ නම් එයාලට අපි task oriented leadership style එකක් තමයි අපි orient මේ recommend කරන්නේ. ඊට පස්සේ moderate reader control එකකදී එතනදී සමහර කාලවට එයාගේ member relations good poor වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් එක්ක මෙන්න මේව වෙනස් වෙන්නේ right බලන්න මේ වෙනස් වෙන විදිය. මේක good මේක low මේක weak. ඊට පස්සේ මේක poor high and strong poor high weak poor low strong. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාව මේ අවස්ථා තුනේදීම relationship oriented කියන එක තමයි use කරන්න කියන්නේ මේ අවස්ථාව sorry මේ අවස්ථා හතරෙදිම right ඊට පස්සේ මෙතන final low leader control එක එතනදී එයාගේ leader member relations අඩු නම් task structure එක low නම් සහ position power එක ඊටම weak නම් එතකොට ඒකට අපි කියනවා task oriented style එකක් තමයි use කරන්න කියන්නේ right එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේ තියර එක මම පොඩ්ඩක් බලන්න එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේ එක එක මේ தত্ত্ব යටතේ මේ தত্ত্ব තුන යටතේ මේ කියන්නේ මේක ඔක්කොම හොඳ වෙලා මේ ටික මෙහෙම වුණොත් එහෙම task oriented එක use කරන්න කියනවා ඊට පස්සේ මේ මෙතන වෙන தত্ত্ব හතරක් දීලා තියෙන්නේ ඒ தত্ত্ব හතර આવුත් එහෙම relationship oriented leadership එක තමයි use කරන්න කියන්නේ සහ මෙතනදී මේ தত্ত্වය යටතේ මේක தত্ত্වයක් යටතේ මෙන්න මේ විදිහට આવුත් එහෙම මේ member relations task structure and position එක මේ විදිහට આવුත් එහෙම task oriented කියන එක use කරන්න කියන එක තමයි recommend කරන්නේ right ඊට පස්සේ matching leaders and the situations සහ leader ගේ performance එක කොහොමද ගලපගන්නේ කියන එක මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් අර categories මෙතන දීලා තියෙනවා. leader member relation එක අපි කියනවා මෙතන categories කිහිපයක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ structure එක දාලා තියෙනවා. position power එක මෙතන අපිට කොටස් කිහිපයකට දීලා තියෙනවා. මේ කොටස් එක මේ බෙදෙන්නේ මේක මේ බලන්න. ඒ කියන්නේ performance එක good and මෙතනින් පෙන්නන task oriented එකේ කොහොමද වෙන්නේ මේ එක එක තත්ත්වය යටතේ ඊට පස්සේ මෙතන මේ කළු පාටින් පෙන්නන්නේ relationship oriented එක අපි එක එක තත්ත්වය යටතේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ performance එකත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය. ඉතින් මේ මම කලිනුත් කිව්වා මේ graph ගැන වැඩි කරදර වෙන්න එපා. මේවා තේරෙන්න තියෙන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. Don't think them about much. Right? theorist එක ඔළුවට දාන්න. Okay. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා Hersey and Blanchard situational theory එක ගැන. Right? One of the major contingency approach to leadership මේක ඇවිල්ලා contingency approach එකක් leadership වලට තියෙන the most effective leadership style varies with the readiness of the employees. ඉතින් effective leadership style එක employees ලගේ තියෙන සූදානම් බව කියන එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. Right? effective leadership style එක employees ලගේ තියෙන readiness එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා කියන එක තමයි Hersey and Blanchard's situational theory එකෙන් කතා කරන්නේ. Right? The leadership style leaders should practice in a certain situation depends on the readiness level of the employees. ඉතින් මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ මේ leadership style එක practice කරන්න ඕනෙලු මේ situation එකත් මත මොන වගේ situation එකද කියන්නේ employees ළඟ තියෙන readiness level එකත් එක්ක මේ situation එක depend වෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව අනුව අපි use කරන්න ඕන leadership style එක වෙනස් වෙනවා. right ඉතින් ඒ අනුව අපි කතා කරනවා ඒ අනුව ඒ සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපි යූස් කරන ලීඩර්ෂිප් ස්ටයිල්ස් දෙකක් කතා කරනවා මේකේ ඩයිමෙන්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා ඒ තමයි ලීඩර් බිහේවියර් and සිටුේෂනල් වේරියබල් එක ගැන අපි කතා කරනවා right ලීඩර් බිහේවියර් එක සහ සිටුේෂනල් වේරියබල් කියන දේ ගැන අපි මෙතනදී අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ right අපි ලීඩර් බිහේවියර් එක ගැන කතා කරමු based on a combination of relationship behavior and task behavior. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා relationship behavior එක සහ task behavior එක අතර තියෙන combination එකක් ගැන තමයි මේක base වෙන්නේ. And basic four leadership styles ඒ අනුව අපි කතා කරනවා. පළවෙනි එක telling style, දෙවෙනි එක selling style, තුන්වෙනි එක participating style and the fourth one is delegating style. බලමු situational variable ගැන අපි ඊට පස්සේ කතා කරනවා the contingency theory that focuses on followers readiness ඉතින් මේ situational variable එකේ අපි කතා කරන්නේ followers ලගේ readiness එක ගැන ඉතින් මේක readiness එක ගැන කතා කරොත් එහෙම it is the desire for achievement willingness to accept responsibility task related ability and skill and experience ඉතින් readiness කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට
achievement එකට තියෙන කැමැත්ත එහෙම නැත්නම් desire එක ඊට පස්සේ responsibilities accept කරන්න තියෙන willingness එක නැත්නම් කැමැත්ත then after the ability to related to their task and the skills and experiences related of the employees or the followers, right? The readiness of the followers are important variable in determining effective leadership. ඉතින් මේ කතා කරන මේ readiness කියන එක ඇත්තටම important variable එකක් අපි effective leadership style එකක් determine කරද්දී. පළවෙනි එක follower unable and unwilling වුණොත් එහෙම. follower unable and unwilling වුණොත් එහෙම telling style එක තමයි අපිට use කරන්න කියලා. හරිද? telling style එක. unable and unwilling. ඒ කියන්නේ යාට බැහැ සහ කැමැත්තක් නැහැ. එතකොට ඒකෙදි කරන්න ඕනේ ඇත්තටම leader needs to give clear and specific direction. කියන්නේ හැමතිස්සෙම එයා මේ high directive වෙන්න ඕනේ. right? ඒ කියන්නේ වචනෙන් හැමතිස්සෙම directions දෙන්න ඕනේ සහ highly directive වෙන්න ඕනේ. මොකද එයාගේ ඉන්න followers ලා unable and unwilling. right? ඊට පස්සේ followers ලා unable but willing වුණොත් එහෙම ඒකට කියනවා selling. කියන්නේ යාට කරන්න බෑ හැබැයි යාට කැමැත්තක් තියෙනවා. එතකොට selling style එක use කරන්න කියනවා. ඒකද කරන්න ඕනේ leader needs to display high task orientation to compensate for the followers lack of ability and high relationship oriented to get the follower to buy into the leader's desires. ඉතින් ඒකෙදි කරන්නේ in other words sell the task. ඉතින් මේකෙදි කරන්න ඕනේ ඇත්තටම අපි මේ ක්‍රියාව කොහොම හරි ඒක ක්‍රියාව සිදු කිරීම සම්බන්ධව දැන් ඉගෙන කැමැත්තක් තියෙනවනේ. ඒක නිසා ඒ ක්‍රියාව සම්බන්ධව කරලා එයාලගේ ඒ කියන්නේ ability එක ගැන වැඩි හිතන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් අර ඒගොල්ලන්ට relationship oriented කියන එක use කරගෙන පුළුවන් තරම් ඒ ක්‍රියාවට යාලව යොමු කිරීම තමයි කරන්න ඕනේ. right? ඊට පස්සේ able but unwilling. follower able නම් හැබැයි unwilling නම් අපි participating style එක use කරන්න කියනවා. ඒකද කරන්න ඕනේ leader needs to use supportive and participative style. කියන්නේ leader එයාගේ followers ලට ගොඩක් supportive වෙන්න ඕනේ සහ participate වෙන්න ඕනේ එයාත් ඒ ක්‍රියාවට. ඊට පස්සේ follower both able and willing නම් අපි ඒකට කියනවා delegating style එක use කරන්න ඕනේ. ඒකද කරන්න ඕනේ leader doesn't need to do much. ඉතින් leader ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා in other words a laissez faire approach will work. laissez faire approach එකක් මෙතනදී හරියයි කියන එක කියනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ මේ එක අවස්ථා ගැන බලන්න මේකේ මේ graph එකේ පෙන්නලා තියෙන මේ පැත්තේ relationship behavior මේ පැත්තේ follower readiness එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් readiness එක high ඉඳන් low වෙනකම් මෙතන වෙනස් වෙනවා සහ මේ පැත්තේ relationship behavior එක high ඉඳන් low වෙනවා. එතකොට මේ එක styles එක මෙතන බලන්න මෙතන අඩු rate එකක් තියෙනවා මේ relationship behavior එකේ. ඊට පස්සේ follower readiness එක මෙතන high. ඉතින් ඒකෙන්ද dedicating එක පාවිච්චි කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මේ එක මේ තියෙන මේ කාණ්ඩ කරලා තියෙන මේ able and willing එහෙනම් dedicating එක use කරන්න කියනවා. able and unwilling නම් participating එක use කරන්න කියනවා. unable and willing නම් selling style එක use කරනවා. unable and unwilling නම් telling style එක use කරනවා. right? ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ graph එකකින් අපි මොකද්ද මේක use කරන්න ඕනේ මේ කලින් කතා කරපුවා. මෙතනදී graph එකකින් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා කොහොමද use කරන්න ඕනේ කියන එක. right? ඊට පස්සේ මෙතනත් පෙන්නන්නේ ඒකම තමයි. right? මේකම තමයි මෙතනත් පෙන්නන්නේ delegating the participant selling the method telling the වඩාත් යෝග්‍ය වෙන්නේ කියන එක අපිට graph එකේ plot areas දාලා කතා කරලා තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ අපි එනවා situational theory එකට contingency telling high task high relationship used when people are unable and unwilling. right? people are unable සහ unwilling නම් අපි telling style එක use කරන්නේ. ඒකට කියනවා high task high relationship කියලා කියනවා. tell people what to do. මිනිසුන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක අපි කියන්න ඕනේ. ඉතින් unable and unwilling එකකින්ද මොකද්ද කරන්න ඕනේ, කොහොමද කරන්න ඕනේ, කොහොමද කරන්න ඕනේ, මොන වෙලාවෙද කරන්න ඕනේ වගේ හැමදේම කියන්න ඕනේ. right? that's selling එහෙම නැත්නම් high task low relationship. මේකද use when unable and unwilling. unable සහ willing අවස්ථාවෙදී තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. need to provide both directions and support. direction එක සහ support කියන එක දෙකම මෙතනදී දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක participating style එක participation style එක සිදෙන එකට අපි කියනවා low task high relationship කියලා කියනවා. task අඩු හැබැයි relationship එක වැඩි. use when able but unwilling.
afraid. ඒ කියන්නේ able හැබැයි යාලා ඒක කරන්න කැමති නැහැ. ඒ විදිහට අපි communication facilitate කරන්න ඕනේ, shared decision making වගේ දේවල් වලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ delegating style එක low task low relationship කියලා කියන අපි මේකට. දැන් කියන්නේ task ගත්ත අඩුයි relationship එකත් මෙතනදී අඩුයි. ඉතින් this can be used when the employees are or the subordinates are able and willing. Little need for direction support. ඉතින් මෙතනදී පොඩි direction එකක් සහ පොඩි support එකක් තමයි අපිට දීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ. right අපි ඊගාව theory එකට එනවා path goal theory එක. this has been developed Martin Evans and Robert House කියන තමයි මේක develop කරලා තියෙන්නේ, and it focuses on the situation and leader behavior rather than on a fixed traits of leader or leader. ඉතින් මේක ගොඩක් focus වෙලා තියෙන්නේ situation and leader behavior කියන එකට. නැත්නම් අර trait of the behavior කියන එකට වඩා ඒ situation and leader behaviors කියන තමයි මේකෙදි ගොඩක් focus කරලා තියෙන්නේ. Make a key a leadership theory emphasizing the leader's role in clarifying for subordinates how they can achieve high performance and is associated rewards. In මේ theory එක emphasize වෙන්නේ leader කෙනෙක්ගේ role එක සම්බන්ධව මොන role එකද when clarifying for the subordinates how they can achieve high performance and its associated rewards. Right? Then path goal theory එක අපි තවත් කතා කරනවා. It argues that subordinates are motivated by their leader to the extent that the behavior that leader influence their expectations. ඉතින් මේකේ කියන්නේ subordinate ලා motivate වෙනවලු එයාලගේ leader ගෙන් ඒ leader ගේ කොච්චරක් දුරට extent that the behavior leader influence their expectation. ඉතින් ඒ කියන්නේ outcome සම්බන්ධව කොච්චර influence කරන්න පුළුවන්ද කියන එක මත subordinate ලා motivate වෙනවා කියලා තමයි මේකේ කියන්නේ. කියන්නේ goal එක මේකේ දැන් ඔයාලට නම දැක්ක ගමන් තේරෙනවා path goal theory. කියන්නේ goal එකට යන path එක ගැන තමයි මේකේ කතා කරන්නේ. right? ඒක සිදු කිරීම තුළින් මේ employees ලා එහෙම නැත්නම් අපේ subordinate ලා motivate වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. right? Leader affects subordinates performance by clarifying the behaviors or the paths that will lead to desired reward or goal. ඉතින් leader subordinate ලාගේ performance එකට එහෙම නැත්නම් එයාලගේ මේ behavior එකට බලපෑම් කරනවා. ඒ කියන්නේ එයාලගේ behavior කියන්නේ එයාලා යන මාර්ගයනේ. that will lead to desired reward. ඒ කියන්නේ reward එක කියන්නේ goal එක. ඒගොල්ලන්ගේ goals වලට යන path එකට influence කිරීම තමයි මේ path goal theory එකෙන් වෙන්නේ. This theory assumes that leaders can change their behavior and exhibit any or all of these leadership styles. ඉතින් මේකේ කියනවා leaders ලට එයාලගේ leaders can change their behavior and exhibit any or all of these leadership styles. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකේ කියනවා සියලුම leadership styles ඒගොල්ලන්ට exhibit කරන්න පුළුවන්. And their theory also predicts that the appropriate combination of leadership style depend on situational factors. ඉතින් මේකේ කියනවා මේ leadership style එක රඳා පවතිනවා situational factors මත. Right? This approach is based on the expectancy model of the motivation. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා අපි කතා කරා කලින් motivation එක expectancy theory එක ගැන. ඉතින් මේ approach එක ඇවිල්ලා expectancy model එක ගැන තමයි motivation එක මේක base වෙන්නේ. right? අපි කලින් පාඩමේ motivation එකට ගැන කතා කරද්දී මේ expectancy model එක ගැන කතා කරා. right? ඉතින් path goal theory එක මෙතන අපිට පොඩ්ඩක් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ leader behaviors ගැන පෙන්නනවා. ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් leader behaviors ගැන කතා කරද්දී directive ද එයා supportive ද එයා participative ද එහෙම නැත්නම් achievement oriented ද කියන එක ගැන අපි leader ගේ behaviors ගැන කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ තුලින් leader ගේ effectiveness එක රඳා පවතින employee motivation, employee satisfaction and leader acceptance. කියන්නේ leader effective ද කියන එක අපිට employee ලා කොච්චර දුරට motivate වෙනවද කියන එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්, employee ලා satisfied ද කියන එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් සහ leader employees ලා කොච්චර accept කරනවද කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. And also employee contingencies are depend on the task structure, formal authority system and work group. Again, employee contingencies are depend on these things. Right? Then environmental contingencies will affect to the locus of control, experience and the perceived ability. Then අපි ඊට පස්සේ directive දැන් මෙතන අපි කතා කරානේ leadership behaviors කියන ඒ leadership behaviors තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරපු අර කලින් කතා කරපු කලින් slide එකේ කතා කරපු මේ behaviors තමයි දැන් කතා කරන්නේ. First one is directive behavior.
It informs subordinates of expectations, gives guidance, shows how to do tasks. It can direct karna හැමතිස්සම subordinates ලා. Then after supportive style, මේක සිද්ධ වෙන්නේ he's like friendly and approachable, shows concern for status and the well-being of and the needs of the subordinates. ඉතින් එයා හැමතිස්සෙම subordinate වල support කරනවා. Next one participative style එක. ඉතින් ඒකෙදි he consults with subordinates and solicits the suggestions and takes suggestions into the consideration. ඉතින් participate වෙලා එයා lead කරනවා. And next one is achievement oriented. ඒ කියන්නේ achievements හැමතිස්සෙම achievement oriented කෙනෙක්. He also always sets challenging goals, expect subordinates to perform at highest level, and also continuously seeks improvement in the performance, and he has the confidence in highest motivations of the employees, right? It has a path goal guidance to be effective leader. ඉතින් මේ path goal guidelines පිට හම්බෙනවා කොහොමද effective leader කෙනෙක් වෙනවා නම් කතා කරන්න ඕන. ඉතින් එතනදී he must determine the outcomes subordinates want. හැමතිස්සෙම subordinate ට අවශ්‍ය කරන outcomes determine කරගන්න ඕනේ. Example good pay, good job security, interesting work, and autonomy to do one's job, etc. Right? Rewards individuals with their desired outcomes when they perform well. ඉතින් reward කරන්න ඕනේ අපි individuals ලට desire කරපු outcome එක හම්බුනොත් එහෙම. And also he must be clear with the expectations කියන්නේ clear වෙන්න ඕනේ. That means let individuals know how they know what they need to do to receive the rewards or the path to their goals, right? Then remove barriers that prevent high performance. Then after he must express the confidence that individuals have the ability to perform well, and also this is not easy in practice and it needs resilience and dedication by the organization, right? Then we talk about the neo charismatic theories. අපි අවසාන theory එක, right? මේක අපි කතා කරනවා charismatic leadership කියන එක ගැන. ඉතින් charismatic leadership කියලා කියන්නේ followers make attributions of heroic, gentlemanly and extraordinary leadership abilities when they observe certain behaviors. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ලීඩර් කෙනෙක්ට තියෙන අර මොකක් හරි heroic, එයාට තියෙන heroic power එක, එයාට තියෙන gentlemanly ability එක, එයාට එහෙම නැත්නම් තියෙන extraordinary මොනවා හරි leadership abilities කියන ඒවා observe කරොත් එහෙම leadersලා එයාව follow කරනවා කියන එක. Right? ඉතින් මේකේ කතා කරන key characteristics of charismatic leaders ලා ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම leaders ලාගේ තියෙන characteristics ගැන කතා කරොත් එහෙම charismatic leader කෙනෙක් ගැන he has vision and articulation. කියන speech කියන එක අපි එකට කියනවා. They have an ideal goal and are able to present it in a way that understandable to others. ඉතින් මෙයාලට තියෙනවා හොඳ ideal goal එකක්. ඒ වගේ මෙයාලට ඒක ඒගොල්ලන්ගේ followers ලට හොඳ understandable way එකකින් present කරන්න පුළුවන්. Right? It was a personal risk තියෙනවා මේගොල්ලන්ට characteristic එකක් විතර. ඒ කියන්නේ willing to take on high personal risk and engage in self sacrifice to achieve vision. ඉතින් යාට self sacrifice කරන්න පුළුවන් goals and visions ඒගොල්ලන්ට achieve කරගන්න ඕන. සහ ඒගොල්ලන්ට high personal risk ගන්න ලොකු willingness එකක් තියෙනවා. And also they have environmental sensitivity. That means they are able to make realistic assessment of the environment constraints and resources need to bring about the change. Then after they are sensitive to the followers needs, which means that they are uh, perceptive to others abilities and responsive their needs and feelings, right? And unconventional or exceptional behavior is another kind of characteristics that the charismatic leaders have, which means that they engage in behavior that are perceived as novel and counter to the norms, right? Then we talk about the transactional leaders. Like transactional leader is a leader who guide or motivate their followers in the direction of established goals by clarifying role and task requirements, right? The මේගොල්ලන්ට contingents reward දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. That means that contracts exchange of rewards for effort, and they promise such the rewards for good performance and also recognize the accomplishments. Then managed by expectation or exception, or which means that active, they watch and search for the deviations from the rules and standards which take corrective actions. Then
And management by expectations, we call it passive. uh, right? Intervenes or interviewed only if standards are not met. Standards met to නැත්තම් තමයි මෙයාලා involved වෙන්නේ, right? Then laissez-faire or relaxed leader කෙනෙක්ගේ මොකක්ද කියන්නේ? Abdicates, resign or abundance responsibilities, avoids making decisions. ඒ කියන්නේ decisions ගන්න නැතුව එයා එතනින් අයින් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයා responsibilities ගැනීම නවත්තනවා කියන එක නම් මෙතනින් කතා කරන්නේ. Right, then we talk about transformational leadership. Transformational leader කෙනෙක් කියලා කියන්නේ is a leader who provide individual consideration and intellectual stimulation and who possess charisma. Right, charisma, attraction, personality, inspiration, motivation, encouragement, intellectual knowledge, stimulation and individual consideration කියන එක මේ අය සතුව වෙනවා. Right, then characteristics of the transformational leaders like in කතා කරොත් එම he has the charisma or the personality, which means that he provides vision and sense of mission, instills pride, encourages self-importance, and he gains respect and trust. Then they are inspiration, motivation, stimulation, or encouragement, which means that they communicate high expectations and they use symbols to focus efforts, also expresses important purposes in simple ways. Right. Next one, they are intellectual and they have the intelligent stimulation, which means that they promote intelligence, rationality, and careful problem solving. And also they are individualized consideration, which means that they give person attention, treats each employee individually, or they coach or advises the individuals. So ඉතින් ඒකත් එක්ක අපේ අද කතා කරපු මේ leadership කියන unit එක ඉවර වෙනවා, and also I have given you some references for your further reading. So ඔයාලගේ දැනුම තවදුරටත් වැඩි කරගෙන ඕන මේ references ඔයාලට refer කරන්න පුළුවන්. So with that I'm winding up this session. ඉතින් ටිකක් තරමක් වෙනදට වඩා අපි වැඩියෙන් ටිකක් අද මේ session එක ගියා. And finally, I would like to thank you all for viewing our video. මුලින්නම් අපිට මේ හිටියට ඔයාලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. So with that, I wish you all the best until the next video is uploaded. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකක් දානකම් අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා notification on කරගෙන තියාගන්න. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපුවා ඔයාලට notification එක පුළුවන්. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් නැවතත් මතක් කරනවා, if you have not yet subscribed our YouTube channel, please subscribe. Thank you very much.